Hordoftoota Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork akkam jirtu? Kun qophiilee turbanii keessaa tokko kan ta'e qophii addaati. Qophii addaa har'aa kana qabannee kan isin dhiyaanne immoo abbaa kaameraa keenya Hayyuu Adamiif ana Tabsaayee Dheeressaati Torontoo Kanaadaarra. Qophiin addaa har'aa kun mataan isaatu qophii addaa kan biraa irratti kan hundaa'edha. Dargaggoota Oromoo magaalaa Torontoof naannawaa isheetu dargaggoota Oromoo kan biroos magaalota Kanaadaa as dhiyoo jiran irraa ifitti yaamuudhaan yeroo dhiyoo kana dhaaba haaraa tokko dhaabbatanii as ba'anii jiru. Oromoo Voice International jedhanii moggaafataniiru. Dhaaba siyaasaa miti. Tokkummaa uummata Oromoo dhaadessuu aadaalee Oromoo calaqqisiisuuf babal'isuu irratti kan xiyyeeffatedha. Haaluma kanaan dhaabni kun qophii isaa isa jalqabaa yaada bu'uuraa tokkummaa jedhu irratti qopheessee dilbata darbe kana hawaasa Oromoo magaalaa Torontoo kanaaf naannawaa ishee jiranuuf dhiyeessee jira. Qophii kana irratti faarulee, sirbootaa fi shubbisa aadaa Oromoo garaagaraa, agarsiisa nyaata aadaa Oromoo, agarsiisa uffannaa aadaa Oromoo fa'aatiyyuu dhiyaatanii jiru. Dargaggoonni tokko tokkos dhaaba haaraa kana ilaalchisuudhaan ibsa gaggabaabaa nu kennaniiru. Akka nu waliin turtan kabajaan isin gaafachaa gara qophii kanaatti isin dabarsinaa nu waliin tura. Oromoon akkuma beektan abbootii isaanii kabajaa, abbootiin immoo ni beekamu, ni gorsu, ni barsiisu. Ammoo abbootii keenya achaa sana affeeraa akka isaan nu eebbisaniif Sheekh Hussein akkasuma Aadde Aishaa achaa sana affeeraa kabajaan nu simataa. Gaafi mana dubartii eegalamootii jira. Kabajaafi ulfina harmeen Oromoodhaa qabdu nulaachuu keessanii fi mirga dubartootaadhaan turreessan hedduu waan guddaadha. Fakkii guddaas waan namaa ta'u hedduu ulfaadhaa hedduu galatoomaa. Kanachaan suuraan hundi keessanuu waltajjii dargaggeessaa fi dargaggeettii Oromoodhaa kabajanii asitti nu argamu keessanii fi guyyaan keessanii fi baraa fi yeroo fi ji'aa fi hundinuu nagaa isiniif haa ta'u jechaadha. Egaa waa xiqqoon akka aadaa Oromootti eebbisaa na uffalchaan jedha. Na uffalchaa. Ammallee na uffalchaa. Hayyee yaa waaqa uumamaa gurraacha garaa garbaa tokkicha maqaan dhibbaa. Kennii malee kennitaa, kenniteen himattu, arjummaa teetiin nu toli. Guyyaan irraa guyyaa gammachuu nuuf haa ta'uun jaa. Guyyaan irraa guyyaa eebbaa nuuf haa ta'uun jaa. Guyyaan irraa guyyaa gadi teenyas keessatti hiikamtu, ta gammachuun teenyas keessatti nuuf babal'attu nuuf haa ta'u. Barri bara nagaa nuuf haa ta'u. Barri nagaa. Bari nagaya, Oromoon nagaya, biyyi Oromiyaa nagaya, gadaan Oromoo nagaya, aadaan Oromoo nagaya. Xiqqaan keenya nuuf haa guddatu, guddaan keenya umrii nuuf haa dheeratu, barataan keenya qalamisaa haa mirgisu, barataan keenya nuuf haa heddumaatu, barsiisaan keenya umrii nuuf haa dheeratu. Oromiyaan teenya nuuf haa jiitu, Oromiyaan nuuf haa bilisoomtu. Waltajjii hanga dhalootatti dabrutti bal'attu nuuf haa taatu. Dargaggeessi keenya nuuf haa guddatan. Hagee haa fuudhu, tageesse haa heerumtu, ta heerumte haa hortu, ta horte haa guddifattu, ta horte haa guddifattu. Oromiyaan teenya akka duritti haa deebitu. Horiin horee mooraa haa guutu.
Rabbiin bona haa guutu. Lafti Oromiyaa magartee coqorsa haa taatu. Ijoolleen tun dargaggeessa ijji isaanii alagaan laalle ijji isaanii wal malee laalle nuuf haa ta'an. Mana qubsumaa kabultumaa warra wajjin jaaratu ijoollee tana nuuf haa godhu. Warra Oromoon aadaa fi eenyummaa fi seenaa fi itti hambifattu nuuf haa taasisu. Ijoolleen tun taara waltajjii tanaasitti argamsiisan kun fakkii dhaloota irraan dhufuuf ta'an warra isaan haa godhu. Waltajjiin isaanii haa guddatu. Eegaan beeksifamaadhaa abaarsa mogaa bahaa eebba walakkaa bahaa hangam beekuun jeeqa hafe waaqnitti isiniif haa guutu uummanni Oromoodhaa akkanaa hoodhaa fudhaa badhaadhaa milkaa'in isiniin jaa ulfaadha. Amin amin ashaat ya Rabbi amin muhabur muhabir. Oromo assalamu alaikum. Aku masih jette garam bini sih kerate sih kakak kerja tu mana fakar. Kakak satu hari ada aku suka Rabbi kerja aku masih jette aku mengerasi sih kerja Rabbi nuhake bar. Rabbi ham tu nurah bagis. Wala walin dego aja Rabbi nuhaku. Ikan hagut. Beka betul sahaya. Jalan hadir. Ikan haguddatu kagarte hori bakka hago kagarte argatin haargatu waligalatti warra akka guyyaa irraa kabajanii xiqqaa guddaa manguddoon jaarti shamarran guyyaa irraa guyyaa ilmaan keenyaa jettanii dhuftan guyyaa addaa waan ta'eef dhugatti galata guddaa qabdanii yoo hiree qabaanne waliin deebina yeroo teessin irraa fudhu milkaa isinii jedha assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Thank you for making us your priority. Thank you for helping out. Thank you for spending your Thanksgiving with us. And thank you for being here. Special thanks goes to you who have traveled long distance to get here from Ottawa, Kitchener, Hamilton, Waterloo, and so on. You have not been discouraged by the distance and you made it. You truly have made us glow with pride. Thank you. As you can see, we are filled with so much beauty, culture, Oromoma today. Thank you. Oromo Voice International is established to give voice to the youth and to promote self-awareness, to promote Oromo culture, and to affect change. This event is organized just to do that. Realistically, it is to start somewhere, to scratch the surface at least. If you may ask why, it is because the youth are the future. We can only build that future by working together. Oromo youth need more to succeed in their very challenging environment. With the exceptions of the hard work of our families, there's very little else that is done to promote healthy youth development in our community. With limited resources, limited knowledge, and stressful and demanding work life, they have done exceptionally well, but they need our help. Mom, Dad, and every parent out there, despite all the challenges that you have been facing, we want you to know that you have done really well. We are very proud of you. Thank you. As much as they try best, parents need help in raising the future generation of successful Oromo leaders. No matter how hard they work, they cannot do it alone. Now it's our turn to help them through the next stage, to be your support and to collaborate with you to be successful in our lives. And we must start somewhere. As the saying goes, if you do not know where you're coming from, you do not know where you're going. And that is why Oromo Voice International's youth is reaching out to our youth to build some simple foundation for the future. Thank you for showing up and thank you for adding your voice to this event. We are gathered here tonight to celebrate our culture, our shared identity, our unity, and common values. It is important to remember that we have a truly unique cultural heritage that we should all be proud of. The Addaa system, the Jarsuma, the Atete, and much more. If anyone is wondering why many Oromo youth do not speak their language, the answer is really simple. With lack of written materials, lack of extended family, and lack of stronger community, no wonder it's so hard to know about our culture. With these challenges, even highly motivated young Oromo people find it hard to keep up with understanding the Oromo language and culture altogether. By bringing our youth together, we want to create an opportunity to share what they know and learn what they don't. This can motivate us all together. We don't expect this event to do everything, but to bring us together and create some foundation for the future. We want to create self-awareness, self-discovery, and understanding of who we are and where we come from. We want to lay the foundations to get to know our culture, to get to know each other, and those who matter most in our lives, our families, our Oromo cousins, and the larger Oromo family. We want to create a sense of belonging, shared identity, and claiming our presence here and everywhere else we live. We want to understand our proud heritage. We want to belong. We want to build friendship and harmony among our youth. We want to build confidence and empower each other and create a support system for even younger generations like my little brothers Anwar and Erko. Tonight, we want to start with lots of fun, simple presentations that will highlight the talent and voice of our youth. So sit back and enjoy. Thank you, Garatoma.
dargaggoota irraa waa'ee qophii har'aa kana mee walumaa galatti amma tokko nu ibsime. Qophiin har'aa kuni dargaggoota Oromootiin qophaa'e. Maqaan isaanii Oromoo Voice International jedhama. Afaan Oromootiin dargaggoota Oromoo sagalee Oromoo idilee addunyaa. Kaayyoon isaa inni calqabaa aadaa Oromoo beeksisuu fi tokkummaa harmonii uumuudha uummata Oromoo community adda addaa jidduutti. Kanaaf qophiin har'aa kun egaa sanuma bu'uureffate. Agarsiisa aadaa sirba sagantaa bashannansiisa adda addaa kan ta'edha. Isumatu qophaa'ee kaayyoon isaa Oromoo walitti fiduudha, tokkummaa jabeessuudha, harmonii uumuudha, walakkaatti bashannansiisaa jechuudha barsiisuudha. Kan biraa immoo kan nageenye tiimii tokkummaa jedhu irratti kan xiyyeeffatedha kan jedhamu tokko jira. Waa'ee seemma tokko nu himi. Egaa akkuma atis beektu uummanni Oromoo yeroo ammaa kan wanti isa barbaachisu yoo jiraate tokkummaadha. Tokkummaa jechuun garaagarummaa ilaalcha siyaasaa, ilaalcha amantii jiru akkuma jirutti qabatanii Oromummaa irratti kan bu'uuffate tokkummaa qabaachuun barbaachisaa akka ta'e nuyi ni amanna. Ijoolleen immoo jalaa ol ka'anii Oromummaa isaanii qabatanii akka isaan cimanii community Oromoo strong ta'e akka qabaatanii kanaaf tiimiin kun tokkummaa ta'e tokkummaan baay'ee barbaachisaa community Oromoo keessatti waan jiru waan hubatameef jechuudha. Qophiin kun dhaaba Oromoo Voice International jedhamu kana jalatti jalqabaati kan jedhame himame ta'ee jalqabaa itti aanee sagantaa akkamii jira. Egaa wanni kun kan qophaa'e dhaabni kun dargaggoota ijoollee lafaa ka'an ijoollee xixiqqoo dhaanii sababni isaa immoo ijoolleen kun fuulduratti kaayyoo ciccimaa fakkeenyaaf agarsiisa kana caalu kan uummata bal'inaan baasu kan nama bashannansiisu kan kaayeffatamee jira. Kanaafuu kun isa calqabaati. Garuu amma immoo akkuma argitu namni baay'een baay'ee jira, namni hedduun dhufee jira, baay'ee namatti tola. Ammuma calqabnettu gara fuulduraatti wanti kana caalu guddaan akka hojjechuu dandeenyu sirriitti ifa argee namatti mul'isu wanti kana caalu hin dhufa sagantaa nuti kana fakkaatu. Sochiitti akkasii kana gara haala biyyaati yookaan sochii gara biyyaa jiru wajjin walumaa galatti immoo biyyaa walitti hidhuudhaaf irratti yaaddaniitu irratti mari'ataniitu sagantaa akkamii qabdu karaa kanaan. Egaa amma kun akkuma isin jedhe calqaba hojii hedduutu nama gaafata namni garuu gara fuulduraatti kaayyoon isaa ni jira. Ammatti garuu fuulleffannaan keenya community naannaa kana jiru Torontoo amma kan wajjin hojjechaa jiru community Kitchener, Torontoo, Hamilton, Ottawaadha kan dhufanidha. Naannaa kana eddaa sirriitti walitti jabeessine booddee bal'isuun hin danda'ama. North America deemuu hin danda'ama, biyya deemuu hin danda'ama. Amma garuu akkuma jaruma asiyoolee ijaaruu marra ta'a jechuudha. Aadaa akka Oromoo kutaa 12 jirtutti qophaa'ee jira. Baay'ee nama gammachiisa. Aanan, marqii, caccabsaan, micciirraan, halaqanaan, daraqoon, aanan itittuun, caccabsaan, qinceen, boqqollaan, kooshaa jedhama yookaan koofaa jedhama. Kun wanti ilaaltan kunin akka naannoo cufaatittuu jira gargariin immoo hin beektanii naannoo keenya hin jirru wanti tokko nuu hanqataa akka hancootee fa'aa nuu hanqataa qoccallee hin qabna duratti achitti nyaannee irraa hin yaadattu nyaata aadaa keessaa wanti xiqqoon jala hafeeru akkuma jirru sanittu kun waan qabnu mul'ifne waa itti gammaddanii akka itti dhiyaatan isiniin jenna galatooma ulfaadha waan isinaa eebbisu.
Duree Bareedduu Ibrahim akka miseensa gartuu dhaaba Oromoo Voice International kana hoogganaa gaggeessaa jirutti rakkina afaan Oromoo akka qabdu nan beeka. Just in English, tell us how the idea of forming this organization came up first, how far it has gone, where it is standing now, and what it has intended to do or where to go next. Okay, so it's a youth committee, and it's a group of Oromo youth who wanted to get together and have a place to unite, and in order to get together and empower ourselves with the knowledge of our culture. So this is a cultural committee of youth who are inspired and still feel connected to our roots and want to keep that connection strong. And by learning and empowering ourselves and keeping involved through our culture that way. How the network with other Oromo youth in other parts of the world in diaspora? We are looking to get reconnected with other parts of, first within the larger Toronto area, as well as Ontario, and also the rest of the world. And so, yes, we are looking to branch out and get reconnected with other youth like us. Okay. How or what did it take to organize today's event? We had a lot of support from community, and we really are grateful for that. A lot of our young youth had to come and put in a lot of work, and this took a lot of months of preparation, and we are grateful for the supporters, for the volunteers, and the youth who are committed to being part of the culture currently. So how do you evaluate it? Is success or failure? Oh, I believe from a lot of noise that we've been hearing, it's been such a great success, and so we're truly grateful for that. Congratulations and all the best in the future. Thank you very much, and I would like to thank the rest of our community members as well as the rest of community.
Once upon a time, all the members of the body had disagreement and refused to work together. They said they would not work together again. The reason they did not agree was like this. The foot said the whole body, why should I carry you? Why should I carry you on my own? All of you simply sit on me and I carry you, traveling everywhere. From today onwards, find another foot who will carry you. I will give up my job. Then the hand said to all the members of the body, why should I serve you all by myself? I work hard all the time and you're always waiting for me. None of you try to help me. So from now on, you can find another hand who will serve you. At the same time, the eyes were wondering about this and said to all the members of the body, our dear relatives, our job is very, very hard. All of you depend on us. Then why should we all and why should we all look for ourselves, for you all? If you want, please, help us. Unless from now on, you can find other eyes who will serve you. Next, the ear said, all my friends, listen to me. Don't forget that my work is very, very hard as well. You couldn't hear anything without me. Even if God spoke to you, you never hear his voice. So then why should I serve you all by myself? From today on, you can find another ear who will serve you. The mouth rumpled very much and said, my dear relatives, what are you talking about one by one? Please listen to me. Please try to understand me. I'm not a man. I won't prepare food for all of you anymore. You just sit around there and eat while I work hard for you. Therefore, if you wish to have a mouth, who will serve you. From now on, you can find another one. The brain said to the whole body, all of you talk too much. I am your brain. My work is very hard. Then why should I take care of you all by myself? From now on, you can find another brain who can take care of you. At the end of the argument, all the members of the body talked to each other without any difficulty. Then the nerve said to all the members of the body, again and again, rather nervously, do you know what our job is? Our work is harder than all yours. We're the ones who keep all of you together, and without us, none of you could exist. Our life is your life. All of you depend on us. Then if you want to live and work from now on, you can find other nerves who will keep you together. What has happened to them now was that for the first time in history, all members of the body were disagreeing. They all talked to each other one by one about their problems and had a disagreement and refused to work together. What would happen to them since the foot refused to walk, the hands refused to work, the mouth refused to eat, the eyes refused to see, and later the nerves refused to give life? What happened was that all the members of the body became thin and dry, and a few days later, very weak and helpless. Then one of their members, the clever Mr. Stomach, looked at Mr. Mouth again and again, without saying anything. Everyone looked at each other, but between Mr. Stomach and Mr. Mouth, nothing moved. They could not move anywhere, and nothing happened. Every day, life got worse and worse. Yet the members never gave up hope. But still, they got more and more ill. None of them had any bright ideas. After a while, Mr. Stomach said to them, all human beings are equal. A few minutes later, the nerves answered to Mr. Stomach, all human beings are not equal. Some human beings are greater than others. Do you agree? Then Mr. Foot said to Mr. Nerves, human beings are equal, but flesh is bigger than bones. But it can't live without bones. A few days later, they all became very weak, and one of the members, the clever Mr. Stomach, spoke to all the members. Thus, previously we agreed to work together without thinking. Since we agreed not to work together, we found it a little hard in life. Let's work together as we did before. When they heard these words from Mr. Stomach, all of the members were extremely happy. Then they agreed and began working together as they did before. The end.
its importance to a community. Tokkummaan irreedha, tokkummaan humna. Afaan Oromootiin yoo hojjechuu dandeenyu. Warri biyya keenyaa afaan Swahiliitiin umoja ni nguvu jedhanii walii himanii. Sani, that was there because you can break a pencil on your own, but that's a single pencil. If you have 4, if you have 10, you can't break it on your own. Unity is very, very important and it's key, not only to a larger group such as a community, but to a family, to a husband and a wife, to siblings to stay together in times of need. Now before I finish up, I'm going to read to you 2 specific proverbs that are from the Oromo culture and they're said in Oromo. It reads, Unchen walgargarte arbahiti. So the meaning of that is that the strips of bark untied will tie an elephant. Elephants are extremely strong animals. Therefore, if you are able to tie an elephant, it shows you how much of a strength that you have. Working together, even little things will produce a good result. When all men have what belongs to them, it cannot be much. The second proverb reads, Harki dabare walika. When we wash our hands, we don't simply wash one hand, we wash both hands. Therefore, this one states, the person who does a favor, hands wash each other in turns, of course. The person who does a favor for another can expect one in return. One's hands wash each other and both the face. Fools bite one another, but wise persons agree together. A kingdom divided very soon fails. A house divided is not of existence, said Abraham Lincoln. Thank you very much, ladies and gentlemen.